ట్రంప్ టారిఫ్‌లకి ఏమవుతుంది? ఏమవ్వబోతోంది? ఈ టాకో ట్రంప్ కథ ఏంటి? కట్టే కొట్టే తెచ్చే విధంగా చెప్పాలంటే బ్లాక్డ్ బై ద కోర్ట్స్, షాక్డ్ బై ద మార్కెట్స్, మార్క్డ్ బై ద పబ్లిక్. ఇదేనా మురళి మోహన మురళి. అవునవును, అదే మోహన మురళి. ఇది నా శీర్షిక. అన్నా, ఇది అమెరికా. అమెరికన్ దేశీ మోహన మురళితో, అదే మోహన మురళితో స్వాగతం. లాఫింగ్ స్టాక్. ఆ లాఫింగ్ స్టాక్ కవులదే ఈనాటి పదప్రయోగం టాకో ట్రంప్. ఏప్రిల్ 2వ తారీఖున పెద్ద బాజా భజంత్రీలు పెట్టుకొని లిబరేషన్ డే అంటూ తూత్తా అంటూ అనౌన్స్ చేశాడు కదా. తర్వాత వాటిని పెంచాడు, లేదు పాజ్ అన్నాడు, పెంచాడు, తగ్గించాడు, పెంచాడు, పాజు లేదు, గడిది గుడ్డు లేదు చేస్తున్నాడు. ఇలా 50 సార్లు మనసు మార్చుకున్నాడు. ఈ అప్ డౌన్, పాజ్, నో పాజ్, ఇదంతా జస్టిన్ లోఫర్స్, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగన్, ఇలా సమ్మరైజ్ చేశాడు. I expect we'll probably see a few more deals even this week. There's some stuff very close to finished, and it's up to the president, of course. My economic source tonight is Justin Wolfers, the professor of economics and public policy at the University of Michigan, and it's great to have you here. Do you think Kevin Hassett has a point there in terms of the on-again, off-again negotiating tactics that they say are working in their favor here? Caitlin, I'm literally just stifling laughter. We were told April 2nd was Liberation Day tariffs. A week later, they said, no, we didn't really want to tariff people. We just wanted leverage for deals. And then later on, they said, we'll do 90 deals in 90 days. So therefore, they left 102 countries out in the cold. And then later on, they said, Trump said he'd done 200 deals already. Then someone clarified and said that was sub deals, whatever that a sub deal is. And then they announced a deal with Britain, where it was clear they gave the British Prime Minister 24 hours notice. And the last sentence of that document, by the way, says both parties recognise this is not a legally binding deal. Then they announced a deal with China, but the deal with China was a deal that we agreed that in the future we will speak about creating deals. And that's all the deals we have. And Kevin's saying he wants credit because they're doing a lot of good work on deals. Some people have a good way with words. నేను టాకో ట్రంప్ విషయానికి వచ్చే ముందు ఈ ఫన్నీ మీమ్స్ చూడండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ వీడియో యొక్క థీము ట్రంప్ ఆల్వేస్ చికెన్స్ అవుట్, టాకో. Taco Tower. It's on a plate 4. Stop laughing at him. He is our president. Trump always chickens out. మనం అందరం చిన్నప్పుడు ఒక కథ చదువుకున్నాం, ఎంపరర్స్ న్యూ క్లోత్స్ అని. ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ట్రంప్ యాజ్ అన్ ఎంపరర్ హ్యావింగ్ క్లోత్స్, ఇన్ దిస్ కేస్ tariffs are paid by the producing country. That's what his contention is. అదే తన ప్రజలకు అమ్మటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కాదురా, అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అది పే చేస్తారు, ఈవెన్చువల్గా దాన్ని కన్స్యూమర్కి పాస్ చేస్తారు ఆ టారిఫ్స్ అని చెప్తుంటే ఫ్యాట్ అంటాడు. అతని మినియన్స్ కూడా అదే చెప్తున్నారు. సో దాట్ ఈస్ ద న్యూ క్లోత్స్ హీస్ ట్రైంగ్ టు సెల్. ద న్యూ క్లోత్స్, there are no clothes. ఆ ఇంగ్లీష్ ఫోల్క్లోర్ ఒకసారి మననం చేసుకుందాం. The Emperor's new clothes. Once upon a time, there was an emperor. He had a big, round belly, bushy eyebrows, and a very long moustache. Well, the emperor in our story, round big belly, bushy eyebrows, check, moustache ledlendi. But he was very vain. All he thought about was himself. All he thought about him is himself. Check. I am so wonderful. Check. He would say, Look at my wonderful eyebrows. Look at my excellent moustache. I look marvelous. The emperor loved to wear fancy clothes. He had 400 fancy shirts, 300 pairs of fancy pants. Well, our emperor wears the exact same suit, exact same red tie all the time. కొంచెం తేడాలు ఉన్నాయి. And 1,000 pairs of fancy socks. The emperor also loved to say fancy words, like Empirical, cantankerous, discombobulate. He didn't know what the fancy words meant, but he liked to say them anyway. మన స్టోరీలో ఎంపరర్ గ్రోసరీస్ ఫ్యాన్సీ వర్డ్ అనుకుంటాడు. అలాగే లింకన్ రిపబ్లికన్ అని చెప్పి తను కనుక్కున్నాడు అనుకుంటాడు. యుఎస్ఏలో
అజ్ ఉందన్న విషయం కూడా తన గమనించాడు, ఇంకెవరు గమనించలేదట ఇంతవరకు. అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా టారిఫ్స్, అది అతని ఫ్యాన్సీ వర్డ్. టారిఫ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్ మాత్రమే పే చేస్తాయి, ఇక్కడ ప్రజలు ఎవరు పే చేయరు. దాట్స్ హిస్ ఫ్యాన్సీ. Anyway, he liked to sound intelligent. I am so intelligent, He said. I am a genius. One day, Our emperor also said that he's a stable genius అన్నాడు. జీనియస్ కాదు, స్టేబుల్ జీనియస్ అని చెప్పుకున్నాడు. a man arrived at the palace. He said that he was a tailor. He said he could make the fanciest clothes in the land. But really, this man was a dishonest man. He earned his money by fooling rich people. The tailor brought the emperor 10 suitcases. Your most majestic and intelligent majesty, He said. everybody knows that you are the most intelligent man in the world. And I've created some amazing new clothes. These clothes are only for intelligent people. In fact, stupid people cannot even see these clothes. ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ మాత్రమే చూడగలరు, స్టూపిడ్ పీపుల్ చూడలేరు అని చెప్పి గొడ్డలు ఇచ్చినట్టుగా హీ గేవ్ నథింగ్. డబ్బులు దండుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇతగాడు, ఈ మోసగాడు. సో యు నో హౌ ద స్టోరీ గోస్ ఫ్రమ్ దేర్. He stared and he squinted. He turned his head left and right. And wait, there it was. Out of the corner of his eye, he thought he saw a slight shimmering fabric, a checkered pattern, a tiny bit of color. He could see the clothes. In reality, there were no clothes, but we often see what we want to see. In reality, there were no clothes. We often see what we want to see. The emperor in our story wanted to tell everyone tariffs are paid by the exporters, not the importers, and definitely not the consumers. Adi athana story. That's what he wanted to see. That's what he believed. That's what he wanted to sell you. And then he went on a parade. The intelligent people, the smart people, they're all there. They're seeing what is happening. The emperor was happy that he could finally see the clothes. Let's join the parade, He shouted. Everybody from the town was at the parade. All the intelligent people were there. All the scientists, all the writers, all the teachers, and all the children. The emperor stood in his open carriage and waved to the crowd. But as the emperor's carriage drove down the street, the crowd fell silent. The music stopped. Everybody stared at the emperor. All the intelligent people were there. They are seeing and saying about the tariffs the way they see them. Exporting దేశాలు మాత్రమే టారిఫ్స్ పే చేస్తాయి, ఇంపోర్టర్స్ కన్స్యూమర్స్ పే చేయరు అనే దాంట్లో there is nothing. They could see that there is nothing in there. చిట్ట చివరికి ఒక పాప లేదో బాబు, ఏ ఎంపరర్కి గొడ్డలు లేవు. Clothes must be amazing, thought the emperor. But then, from the back of the crowd, a small child yelled, Mummy, I can see his underpants. Everybody gasped. Then there were a few giggles. And then everyone on the street laughed and laughed and laughed even harder. They clapped and shouted, Underpants! 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 The emperor heard the crowd laugh. He knew he had been fooled. He wasn't wearing special clothes. He was wearing nothing. Only his underpants. Chances are మన స్టోరీలో this emperor hasn't realized that there are no clothes on him, at least not yet. అది ఆ emperor's new clothes story, funny way of looking at whatever I'm heading towards కండి. There is also a serious way to look at it. 1954 June 9th actually, or June 6th, something like that. McCarthy hearings అనేది చాలా ఫేమస్. మీరు గూగుల్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో ఇందులో నలుగురు పేర్లు చెప్తాను. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడే అతని పేరు జోసెఫ్ మెకార్థీ.
ఈ తల్ల నుంచి వచ్చాడు ట్రంప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డీమనైజింగ్ అదర్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో కమ్యూనిస్ట్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అంతా దేశం అంతా ఉంది, అలాగే ఆర్మీలో కూడా కమ్యూనిస్టులు ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేయాలని చెప్పి ధ్వజమెత్తి నానా చండాలంగా గొడవ చేశాడు సెనేటర్ మెక్కార్థీ విస్కాన్సిన్ నుంచి. అతని లాయరు రాయ్ కోన్ ఈవెన్చువల్లీ బికేమ్ మెంటర్ ఫర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. పక్కా ధూర్తుడు, పరమ నీచ నికృష్ట దరిద్రుడు. అతనికి నెమెసిస్ ఆర్మీ లాయర్ వచ్చేసి జోసెఫ్ వెల్ష్. ఆ జోసెఫ్ వెల్ష్ లా ఫర్మ్ కి పనిచేసే అతని పేరు ఫిషర్. ఆ ఫిషర్ అనేవాడు కమ్యూనిస్టాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి అతని మీద ధ్వజమెత్తాడు మక్కార్థీ. సో ఈ పర్టికులర్ హీరింగ్ మీకు చూపించబోయే దాంట్లో జోసెఫ్ మెక్కార్థీ ఈ ఫిషర్ని అటాక్ చేస్తున్నప్పుడు, జోసెఫ్ మెక్కార్థీకి లాయర్ రాయ్ కోన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. రాయ్ కోన్ కి వెల్ష్ కి మధ్య ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. ప్రస్ఫుటంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ, ఇప్పుడు ట్రంప్ ఇమిగ్రెంట్స్ లో లేని క్రైమ్ ని ఎంత మ్యాగ్నిఫై చేసి ఎలా చూపెడుతున్నాడో, ఆనాడు మెక్కార్థీ అమెరికాలో లేని కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళని వాళ్ళ కుట్రలు కుతంత్రాలు ఏవో ఉన్నాయి అంటూ వాళ్ళని విలనీగా చూపెట్టాడు మెక్కార్థీ. అది సెనెట్ హీరింగ్స్ నేపథ్యంలో. అవి ఆ రోజుల్లో ఎంత పాపులర్ అంటే ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హూ డిడెంట్ కేర్ ఫర్ పాలిటిక్స్ అప్పట్లో విపరీతంగా చూసేవారట అది. సో దాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే ఈ స్మాల్ బిట్, ఇట్స్ వాట్స్ కాల్డ్ ఏ వెల్షస్ మూమెంట్ అంటారు దీన్ని. ఆ మెక్కార్థీని కంప్లీట్ గా నిర్వీర్యం చేసిన ఘటన. Little did I dream you could be so reckless and so cruel as to do an injury to that lad. It is true he is still with Hale and Dorr. It is true that he will continue to be with Hale and Dorr. It is, I regret to say, equally true that I fear he shall always bear a scar. Equally true that I fear he shall always bear a scar, needlessly inflicted by you. You'll look at Roy Cohn's face and you will see him go, oh my God, no, please no. But McCarthy won't stop. He keeps attacking. I want to say, Mr. Welch, that it has been labeled long before he became a member, as early as 1944. Senator, may we not drop this? I did you, I think, no personal injury, Mr. Cole. No, sir. And if I did, I beg your pardon. Let us not assassinate this lad further, Senator. You've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? You could see Joe McCarthy going, what did I do? What did I do? Joe Welch literally has a tear in his eye. Have you no sense of decency, sir, at long last? Most powerful words, some of the most powerful words ever spoken. Fast forward, May 29th, 2025. ఇది నికోల్ వాలస్ ఆఫ్ MSNBC ట్రంప్ ఆల్వేస్ చికెన్స్ అవుట్ అన్న ఫ్రేజ్ ని కాయిన్ చేసిన రాబర్ట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అనే వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తున్నది. Robert, I think you are the first person who used that term on this program to describe or to help me understand how the markets were starting to view the Trump tariff announcements up, down, up again, on pause, unpaused, up again while on pause, and then down again for when the pause is lifted. It surprised me that it took until yesterday for him to be confronted with a question about it. Well, no one was actually more surprised than me to see this little joke I made in my Wall Street newsletter make its way to the White House. Robert Armstrong, he was just joking. Edi taco అన్న ఫ్రేజ్ ని కాయిన్ చేసినప్పుడు ట్రంప్ ఆల్వేస్ చికెన్స్ అవుట్ అని. కానీ అదే పేరుతో వాల్ స్ట్రీట్ లో ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రెండు రకాల ట్రేడింగ్. ఒకటి ట్రంప్ తను ఏం కుయ్యబోతున్నాడో దానికి ముందు తెలిసి దాని గురించి వాల్ స్ట్రీట్ లో ట్రేడింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలా కాకుండా ట్రంప్ చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా చేసి ప్రాఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే బేసికల్ గా టాకో అంటే డు నాట్ టేక్ ట్రంప్ సీరియస్లీ అండ్ పట్టించుకోగలిగిన పిచ్చ నా కొడుకు ఏదో అంటాడు అన్నట్టుగా
That is the trade. So that's pretty insulting for the president of the United States, right? Like ఏంటి అసలు ఎందుకు టారిఫ్స్ చేస్తున్నాడు? దేశాల మార్కెట్ల మెడలు వంచడానికి టారిఫ్స్ పెట్టాడు. He became a joke on markets. He became a joke internationally. That is something you should watch this, the rest of this video అండి. వీటన్నిటిని ఒకే తాటి మీదకి తీసుకొద్దాం. Emperor's new clothes, Welch's movement, taco trade. Ready? Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. విషయం ఏంటంటేనండి, ట్రంప్ ఆల్వేస్ చికెన్స్ అవుట్. వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ టు దట్ అని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ముఖం మీదే డైరెక్ట్గా అడగటానికి ఇట్ టేక్స్ నర్వ్స్ ఆఫ్ స్టీల్, ఈ స్పైన్ లైక్ స్టీల్. అందుకే అన్నాను నేను దాన్ని మేగన్ కస్సలస్ జోసెఫ్ వెల్ష్ మూమెంట్ అని. అసలు టారిఫ్లు ఎందుకు వేశాడు? మార్కెట్లు మెడలో ఉంచాలని, ప్రపంచ దేశాల మెడలో ఉంచాలని. కరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది ప్రపంచ దేశాల్లో ఇతన్ని ఎవరు లెక్క చేయట్లేదని, ముడితో నవ్వుతున్నారని. మార్కెట్లు కూడా ముడితో నవ్వుతున్నారు. మరి తనకి ఎంతమంది ఈ వార్తలు చేరుస్తారో, అసలు భయపడి చేస్తారో చెప్పరో తెలియదు కానీ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ తను విని ఉంటాడు ఈ టాకో ట్రేడ్ అనే విషయం గురించి వినే ఉంటాడు. కానీ మొహం మీద అడిగేసరికి తట్టుకోలేకపోయాడు. దానికి ఇచ్చిన సమాధానంలోనే ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు కూర్చిపెట్టిన ఈ వీడియో ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ యాక్చువల్ వీడియో. వీడియో మొత్తం ఆడియో ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఆడియోనండి, కానీ మధ్యలో 2 ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా జనరేట్ చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ హిలేరియస్. ఎంత నవ్వు వచ్చిందంటే నాకు మళ్ళీ చూసినా కూడా నవ్వు వస్తుంది. Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number? And I said you have to open up your whole country. And because I gave the European Union a 50% tax tariff, and they called up and they said, please, let's meet right now. Please, let's meet right now. You call that chickening out? Because we have $14 trillion now invested, committed to investing when Biden didn't have practically anything. We had a dead country. We had a country people didn't think it was going to survive, and you ask a nasty question. But don't ever say what you said. That's a nasty question. That's a nasty question. Ladies and gentlemen, మీకు తెలుసా అమెరికా చచ్చిపోయింది? తను సిపిఆర్ చేసి మళ్ళీ రిససిటేట్ చేశాడు. We now have the hottest country in the world. Right now the temperature is 150 degrees Fahrenheit. By the way, అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే he is like fuming with anger. దాన్ని సైకాలజిస్టులు అనేది నార్సిసిస్టిక్ ఇంజరీ. దాట్ ఈస్ వాట్ హీ సఫర్డ్. ఈ టాకో ట్రంప్ అనే లేబుల్ అనేది చూసారా, ఇతనికి అతుకుతుంది. ప్రపంచ దేశాల్లోనూ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లోనూ హీ హ్యాస్ బికమ్ ఎ లాఫింగ్ స్టాక్. ఇప్పుడు సిఎన్బిసి రిపోర్టర్ మేగన్ కస్సెల్లా అడిగిన ప్రశ్నని 2 రకాలుగా చూడొచ్చు. ఫనీగా చూస్తే ఆ పిల్ల ఎంపరర్ హ్యాస్ నో క్లోత్స్ అని అడిగిన దాంతో ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. అలాగే సీరియస్ గా చూస్తే జోసెఫ్ వెల్స్ హ్యావ్ యూ నో సెన్స్ ఆఫ్ డీసెన్సీ లాంటికి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. ఆ రోజు సెనెట్ లో వెల్ష్ సమాధానం చెప్పిన తీరుతో కంప్లీట్ గా జోసెఫ్ మెకార్థీ నిర్వీర్యం అయిపోయాడు. ఆ తర్వాత తాగుడుకు అలవాటు అయిపోయి కుక్క చావు చచ్చాడు. బికాస్ హీ సఫర్డ్ ఎ నార్సిసిస్టిక్ ఇంజరీ. The fact that McCarthy really didn't seem to have any sense of decency, and the fact that he'd been caught publicly in lies over the course of these 6 weeks, the public's capacity to trust him, the belief that he was engaged in this anti-communist crusade as some sort of earnest attempt to protect American society, as opposed to a demagogic bullying spree. At the end of it, I think all the illusions, the comfortable illusions that McCarthy had cultivated about himself had effectively been dispelled. It was as if the entire country had been waiting for
somebody to finally say this line, "Have you no sense of decency?" That to Senator McCarthy. That's the moment where McCarthy incinerates himself on national TV. It's the moment in which the dragon that is Joseph McCarthy is finally slain. ఆనాడు మెక్కార్థీది యాంటీ కమ్యూనిస్ట్ క్రూసేడ్, ఈనాడు ట్రంప్ది యాంటీ ఫెంటనాల్ క్రూసేడ్. The end result is the same: demagogic bullying, దౌర్జన్యాలు, బెదిరింపులు. ఆనాడు జోసెఫ్ వెల్స్ మూమెంట్ వల్ల మెక్కార్థీ పతనం మొదలైంది. కుక్క చావు చచ్చాడు. మరి ఈ టాకో ట్రంప్ది జోసెఫ్ వెల్స్ మూమెంటే కాదో వేచి చూడాల్సిందే. ఒక విషయం కన్ఫెస్ చేయాలండి, ఇక్కడ చాలా అంబిషియస్గా ఎన్నో విషయాలు చెప్దాము, వీలైనంత క్లుప్తంగా చేద్దామని చెప్పి ఈ వీడియోకి అసెట్స్ సమకూర్చున్నాను. 3 గంటల పైన పట్టింది అన్నీ సమకూర్చుకోవడానికి. నేను అనుకున్న రకంగా స్టోరీ టెల్లింగ్ రాలేదు. I had to do a lot of editing to get to this point. I hope you learned something, and I hope some parts of this video made you laugh. Thank you.